Hi, hello, welcome back to Placibo. This is Placibo's expert-based task series 2. We have Dinesh, Sabarivasan and Bhuvanesh. Today's task is about creating a calculator app. Frontend app can have any frameworks and libraries as per convenience. NPM package called calculator will have to be integrated in the frontend. There will be 4 other NPM packages, one for each functionality in the calculator. These 4 NPM packages must be dynamically loaded at runtime based on the functionality invoked on the front end. The task duration will be 2 hours and the time starts now. Hi Dinesh. Hi. உங்கள் டாஸ்க் அண்ட் ஹர்டில்ஸ்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு, எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க? ஸோ 4 டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜஸ் பண்ண சொன்னாங்க. இது வரைக்கும் 2 பேக்கேஜஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏஜ் கால்குலேட்டர் அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்து கிரேட்ஸ் கால்குலேட்டர். ஸோ நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுக்கக்கூடிய கிரேட்ஸை வந்து என்ன நம்மளோட ஜிபி என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி அந்த 2 பேக்கேஜஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து அதை என்பிஎம் பேக்கேஜாக பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தென் அதை இன்டிகிரேட் பண்ண போகிறேன். தென் அடுத்த நெக்ஸ்ட் 2 என்ன பேக்கேஜஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன், அது ஒரு சர்ச் பண்ணிட்டு பண்ண போகிறேன். ஓகே. அண்ட் எந்த லெவலுக்கு அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது? டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து chatgpt யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ கொஞ்சம் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ சர்ச் பண்ணிட்டு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது. எந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கோ அதை எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ சர்ச்சிங்கில் கொஞ்சம் டைம் போகுது. ஹாய் புவனேஷ். ஹாய் மேம். உங்களுக்கு இருக்கிற டாஸ்க் அண்ட் ஹர்டில்ஸ் பற்றி என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க, என்ன ஸ்டேஜில் போயிட்டுருக்கு? இப்போ என்பிஎம் பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மேம். என்பிஎம் பேக்கேஜ் வந்து கேல்குலேட்டர் டிஃப்ரெண்ட் கேல்குலேட்டர் மேம். நம்ம வந்து இப்போ நான் சூஸ் பண்ணது வந்து ஏஜ், டேட், டைம், சிஜிபிஏ வந்து கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி. இது வந்து டைனாமிக்காக லோட் ஆகிற மாதிரி. டைனாமிக்கான வந்து தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் வந்து லோட் ஆகிற, எப்போ நம்ம கால் பண்ணுறோமோ அப்போ மட்டும் லோட் ஆகிற மாதிரி மேம். இப்போதைக்கு அது மட்டும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு. ஹாய் சபரிவாசன். எஸ் மேம். உங்கள் டாஸ்க் அண்ட் ஹர்டில்ஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க, எப்படி போயிட்டுருக்கு? டாஸ்க் வந்து எப்படின்னா 4 பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ ஈச் பேக்கேஜில் வந்து ஒரு கேல்குலேஷன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ கேல்குலேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரைட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் மாடியூலாக கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மேம். ஸோ ஹர்டில்ஸ் வந்து chatgpt யூஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லியிருக்காங்க. Till now I have created 3 packages, namely to calculate the age, to calculate the grades and to calculate the speed. In the age function, so I have written a code which calculates the age. So this line gets the current date, and here I am passing the date of birth as in string, converting it into an real date and then calculating the difference between the 2 dates at milliseconds level, then again converting that milliseconds into current years, how many years have been calculated using this math flow division to get an round figure number, and then printing it into the console and returning the age. And here I have exported as an module. Then so here this is the build.mjs, as I was asked to write this code in terms of an common JS module as well as module.js. So I used build.js to dynamically build the code as CJS and .mjs. In the grade function, this is how I calculate the grades. So here I have defined the values for the particular grades. For example, O is marked as 10 points, A plus is marked as 9 points, A is marked as 8 points, B plus is marked as 7 points, B is marked as 6 points, and RA is 0, which means reappearance. So here I have defined a total points to 0 to calculate how many points are being got by the candidate. Here I am using an array to get the grades. So here the input would be an array of grades. So I am using that array here using the for function to get each value from that array and calculating the respective points over here. So this code will execute like grades. So grades of in which grades of O. So for example, grades of here would be input O. So it will go and search for the O value which has 10 points. So here I would be adding into the total points, that is 10. Then again calculating for the other grades. This will get the total points, and then I am calculating the average, which is so to calculate the average I am using array.length method. So length of the array would be get here, and dividing the total points by its average, we will get the average of those grades.
So I am printing this, the averages. So then coming into the speed function, so this is the simple formula. As we know, speed is equal to distance by time taken. So to calculate speed, we would require two inputs, that is distance to be covered and the time need to be covered that distance. So by dividing directly the distance divided by time, important note that we have to get the time in terms of hours. By dividing that, we can able to calculate that what amount of speed we need to travel so that we can reach that distance in a particular time. That's it. Till now I have just written the codes, the logics of the packages. My task was given for me to create 4 types of npm packages. So I created 4 types of calculation function. One for age calculation, which calculates the age by given input for birth of year. And then I created a package for calculating the BMI, and created a package for calculating the percentage, and for converting the temperature into Fahrenheit. And then I use build.mjs. So I use build.mjs for which is compatible to use for both common JS and ASM modules. Then finally I integrating this package with the one package that's called call functions. This is all I done in this project task. I created 3 calculator that calculating calorie, the calorie calculator, and date calculator, birthday calculator. The calorie calculator first gender, male, and weight, height. That weight calculated first. Until invalid, the male or female first enter. Total daily energy expensive based on the activities. That will switch on little to the exercise and high intensity exercise and moderate exercise 3 to 5 weekdays, and heavy exercise 6 to 7 weekdays, and handling exercise 2 times a day. The handling the invalid activity data, they return the output, duration will take, the calorie will burn, and will weight loss. So calculating get the current date, first get the current date first, and get the date object, and providing the date of birth strings. It calculate the difference in years, adjust the year in birth, and occurs date in years. Next to return age, return calculate the age in year, and export the function using the modules, and get the function in modules. Date calculator, the function time date, the date, hours, time, the add 5 hours and 30 minutes to get current time. The example, the substitute 2 hours or 15 minutes for more current time. Next on the time calculator, the add 5 hours and 30 minutes to current date. Example, the 5 hours and 30 minutes to current time. Date, hours, minutes, take it, and the set and the data input hours and minutes. Next, the 2 hours 15 minutes current time. The data will the minus and add and subtraction will be applied, and the current time and date will show it. எக்ஸ்பர்ட் சைட்ஸ்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருந்த டாஸ்க் எல்லாமே அலாங் வித் த ஹர்டில்ஸ் அவங்க பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அண்ட் இதுக்கான ரிவ்யூஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். இதே போல் நெக்ஸ்ட் சீரீஸில் புது டாஸ்க் அண்ட் புது ஹர்டில்ஸோடு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ.